বোল নিয়ে নিলাম। এখানে আমি 200 গ্রাম ময়দা নিয়েছি, এর থেকে আমি 3টে রোল তৈরি করব। এতে আমি 1 চামচ চিনি অ্যাড করলাম। এতে আমি 1/2 চামচ সল্ট অ্যাড করলাম। দিয়ে দিলাম আমি 4 চামচ রিফাইন্ড অয়েল। এবারে আমি এর থেকে একটা স্মুথ ডো তৈরি করে নেব। ময়দাটাকে আগে ভালো করে মুথে নিতে হবে, দেখবেন যাতে ময়ানগুলো খুব ভালোভাবে অ্যাবসর্ব হয়। ডোটাকে এখন আমি 20 মিনিট রেখে দেবো রেস্টে। ডোটা আমার এখানে রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমি 3টে লেচি করে নেব।